Good evening, everybody. This is Muhammad Nurul Afsar, lecturer in English, Bangladesh Navy College, Kaptai. Welcome back to my online class, my dear students and dear viewers. I hope you, along with your family members, are safe and sound. So, without further delay, let's get into our lesson. Before going to my lesson, first of all, I would like to request all of you to share the class to different groups and pages so that many people can watch the class, enjoy the class. I'm also sharing the class. So I'm also sharing the class to my different official pages and groups so that many people can watch the class. My earnest request all of you to share the class. Dear students and dear viewers, I think you can hear me clearly and you can see the slide properly. If you face any problem to see or to hear me clearly, you can write in the comment section so that I can solve your problem. Okay. You see in the slide, today's lesson is very interesting topic, and that is relative pronoun. Okay. It's a very important topic for the students who are reading in class 11 and 12 classes. So yes, I have shared the class. So let's get started. Yes, dear students, today's topic is relative pronoun. You see our topic. Before going to my lesson, at first see the learning outcomes. What is the learning outcomes of the lesson? Dear students, after the end of the lesson, you'll be able to know about relative pronoun, okay? And you will be able to use relative pronoun in your real life situation, okay? So let's get started. You see, look at the examples. First, look at the examples. It is I who am your student. This is an example. Another example is I know the man who is a student. Okay, this is also an example. Another example is this is a good girl who is my sister. Okay, next one is this is the book who is I bought yesterday. This is a silly mistake, and that is here is will not be uh, here. It's a mistake. So is will be omitted here. This is the book which I bought yesterday, right? Okay. So in these sentences, my dear students, in these sentences, the above underlined words are relative pronoun. Okay. It is I who am your student. Look at the sentence here. Who is a relative pronoun? So why it is called relative pronoun? After this slide, you will get the definition of relative pronoun. Just try to understand here who has been used in a state of I. Okay, we know I is a pronoun. I is a pronoun. That's why I is a person. For person, we will use who, whose, whom. Okay, when it will be subjective, then we will use who. In Bangla, we say ze. Okay, je bujate amra who use kori.
It is I who am your student. That means আমি যে তোমার ছাত্র বা আপনার ছাত্র। Okay, it is I who am your student. Okay, I know the man who is a student. I know the man. I know the man who is a student. Okay, I know the man, আমি একটা লোককে চিনি, who is a student. Okay, যে একজন ছাত্র, হতে পারে সে ইউনিভার্সিটির ছাত্র। Okay, this is a good girl who is my sister. So here in these sentences you see who has been used. Why who is used here? As here pronoun is person. Okay, as it is person, for person we will use who. Okay, but here you see this is the book which I bought yesterday. Okay, in this sentence you see the relative pronoun is which. Why it is which? Because here the book is a thing, or it's a material. Okay, that's why we have used here, okay, which. সো আমরা যেটা বুঝছি এখানে সেটা হচ্ছে, যদি কোনো ব্যক্তি কে মিন করে প্রোনাউন দ্বারা বা নাউন দ্বারা, সেক্ষেত্রে আমরা সাধারণত ব্যক্তির পরিবর্তে আমরা ব্যক্তির জন্য রিলেটিভ প্রোনাউন ইউজ করি। ওকে, আর বস্তুর জন্য আমরা সাধারণত হুইচ অথবা দ্যাট ইউজ করি। আমরা ইন ডিটেলস পরবর্তীতে জানবো। বাট এখানে যেটা আমরা পেয়েছি যে এখানে হু, হুইচ এই দুটি হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন। ওকে, প্রত্যেকটা বাক্যের মধ্যে আমরা যে হু, হুইচ পেয়েছি সেই এক্সাম্পলগুলো হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন। ওকে, সো নাও we will see the relation between relative pronoun and verb. Okay, there is a connection between verb and relative pronoun. Okay, and when you will use relative pronoun, you have to there is an antecedent. Okay, antecedent, এক কথায় রিলেটিভ প্রোনাউন যার জন্য ব্যবহৃত হবে তাকেই বলে অ্যান্টিসিডেন্ট। কাজেই আমার এখানে প্রথম এক্সাম্পলে আমার এখানে ইট ইজ আই হু অ্যাম ইয়োর স্টুডেন্ট, কাজেই তাহলে আমার এই বাক্যের মধ্যে আমার রিলেটিভ প্রোনাউন হয়েছে হু। তাহলে এই হুটা ব্যবহৃত হয়েছে আমার পার্সন আয়ের জন্য। ওকে, যেহেতু এটা আয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, কাজেই আমার আই হচ্ছে অ্যান্টিসিডেন্ট। ওকে, সো আই হচ্ছে আমার অ্যান্টিসিডেন্ট। আর আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে সাধারণত রিলেটিভ প্রোনাউন যার জন্য ব্যবহৃত হয় তাকেই বলে অ্যান্টিসিডেন্ট। অ্যান্টিসিডেন্ট শব্দের অর্থ হলো পূর্ববর্তী ওয়ার্ড, কাজে এখানে আই হচ্ছে অ্যান্টিসিডেন্ট। আর রিলেটিভ প্রোনাউনের ক্ষেত্রে এরপরে যে ভার্বটি থাকবে সেই ভার্বটি সাধারণত অ্যান্টিসিডেন্ট অনুযায়ী বসবে। আমি আবার ক্লিয়ার করছি, আই রিপিট, it is I who am your student. Here I is a pronoun and it is here antecedent. Why it is antecedent? কারণ এখানে হুটা ব্যবহৃত হয়েছে I এর জন্য। সো I হচ্ছে আমার antecedent। ওকে, I যেহেতু আমার antecedent, আমার পরবর্তী ভার্বটি আমার I অনুযায়ী হবে, অর্থাৎ antecedent অনুযায়ী হবে। সো I এর জন্য যেহেতু am হয়, সেই জন্য আমরা I am ইউজ করেছি। আর যদি এখানে ইট ইজ হি থাকতো, তাহলে ইট ইজ হি হু ইজ ইয়োর স্টুডেন্ট, এভাবে হতো। ওকে, ইট ইজ হি হু ইজ ইয়োর স্টুডেন্ট, রাইট? ওকে, সো আই হোপ you have understood. Okay, I know the man who is a student. Look here, the man is the antecedent, that's why here verb is. Okay, next one, this is the book. Here subject, here the book is antecedent, that's why here verb is here I bought yesterday. As it is not present tense, that's why it's not a matter, it's not a problem here. Okay, especially when you will use be verb and present tense, you have to consider this matter. Okay, অর্থাৎ প্রেজেন্ট টেন্স এবং
সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার যখন হয় তখন আমার এই বিষয়টা খেয়াল করতে হবে, ভার্বের ইউজের বিষয়টা। ওকে, so step by step you will know the term. Okay, let's see the definition of the relative pronoun. What is relative pronoun? Okay, now we will see the definition of relative pronoun. Dear students, you see the pronoun that refers to noun or pronoun mentioned before and at the same time joins two sentences is called a relative pronoun. Okay, I repeat again, the pronoun, okay, that refers to noun or pronoun. Okay, the pronoun, this is a pronoun. Look at the example. This is the pen which I like most. Here, which is a pronoun. Yes, this is a pronoun, and the pronoun that refers to noun or pronoun. That refers to noun or pronoun. You look here, which refers to the pen. এখানে হুইচ শব্দটি দ্য ফ্যানকে রেফার করছে, উল্লেখ করছে, ইন্ডিকেট করছে, রাইট? সো the pronoun that refers to noun or pronoun, it can be noun or it can be a pronoun. Okay, so the pronoun or the noun, okay, indicates, right, the pronoun that refers to noun or pronoun mentioned before. Okay, that will be mentioned before. Okay, and at the same time joins two sentences. That means relative pronoun can be connected to sentences. Okay, sometimes it can be used as a relative, as a conjunction. Sometimes it can be used as a relative pronoun. Okay, so here which is a relative pronoun. Okay, look at the sentence here. The pen is a noun. Here pen is a noun, but as it is a subject, as it is a material, we have used here which. Okay, so which is a relative pronoun, এবং এই হুইচ শব্দটি দ্য ফ্যানের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। ওকে, so here the fan is an antecedent and which is a relative pronoun. Okay, this is the pen which I like most. Okay, this is the pen which I like most. I hope you understood the definition of relative pronoun. So relative pronoun এর কাজ কি? যে প্রোনাউন গুলো, যে প্রোনাউন যে প্রোনাউন কোনো নাউন বা প্রোনাউনের পূর্বে বসবে, অর্থাৎ পূর্ববর্তী কোনো নাউন বা প্রোনাউনের প্রোনাউনকে ইন্ডিকেট করবে, অর্থাৎ যে প্রোনাউন পূর্ববর্তী কোনো নাউন বা প্রোনাউনকে ইন্ডিকেট করবে বা রেফার করবে, সেটি হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন। ওকে, সো দিস ইজ দ্য পেন হুইচ আই লাইক মোস্ট। হিয়ার হুইচ শব্দটি আগের পেনকে ইন্ডিকেট করছে, দ্যাটস ওয়াই হিয়ার হুইচ ইজ আ রিলেটিভ pronoun. Okay, so dear students,
So, dear students, network has been disconnected. That's why I was away from the network, away from the class. Okay, I think now you can hear me clearly. Now you can see the slide clearly. Okay. Uh, I'm sorry for unavoidable circumstances. Network has been disconnected. কয়েকদিন যাবত নেটওয়ার্ক খুব সমস্যা করছে. Wi-Fi has been disconnected. That's why I was away from the class. Okay. Now I will continue the class. Okay. So, dear students, the relative pronouns are who, whom, whose, what, that, which, when, where. These all are the examples of relative pronoun. Okay. Uh, you see, now another examples. This is the beggar whose leg is broken. Look at the examples. In this sentence, you see here, beggar is the antecedent. The beggar is antecedent, yes, and whose is a relative pronoun. Okay, the beggar is antecedent and whose is a relative pronoun. Okay, why it is antecedent? Earlier I told it যে এটাকে কেন antecedent বলা হচ্ছে, অর্থাৎ রিলেটিভ প্রোনাউন যার জন্য ব্যবহৃত হয় তাকেই antecedent বলে। সো আমরা এখানে হুজটা ব্যবহার করেছি রিলেটিভ প্রোনাউন বেগারের জন্য। দ্যাটস ওয়াই হিয়ার দ্য বেগার ইজ antecedent। মনে রাখবে antecedent শব্দের অর্থ হলো পূর্ববর্তী শব্দ। antecedent শব্দের অর্থ হলো পূর্ববর্তী শব্দ বা পূর্ববর্তী ওয়ার্ড। তার মানে রিলেটিভ প্রোনাউন যার জন্য ব্যবহৃত হবে সেই শব্দকেই বলে antecedent, সেই শব্দকেই বলে antecedent. So here the beggar is antecedent. Look, another example. This is the house which I made last year. This is the house which I made last year. In this sentence, you see which has been used instead of the house. Okay, that means which refers to the house. এখানে whichটা ব্যবহৃত হয়েছে হাউসকে ইন্ডিকেট করার জন্য। দ্যাটস ওয়াই হিয়ার দ্য হাউস ইজ antecedent. হাউস হলো একটি antecedent বা পূর্ববর্তী ওয়ার্ড, আর হুইচ হচ্ছে আমার রিলেটিভ প্রোনাউন। ওকে, সো প্রশ্ন হতে পারে স্যার প্রত্যেকটি সেন্টেন্সে কি তাহলে অ্যান্টিসিডেন্ট থাকবে? হ্যাঁ, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অ্যান্টিসিডেন্ট থাকবে এবং রিলেটিভ প্রোনাউন সাধারণত অ্যান্টিসিডেন্টের পরপর বসবে। ওকে, তবে কখনো কখনো অ্যান্টিসিডেন্ট উজ্জ্ব থাকতে পারে। আমরা এখন সেরকম কিছু এক্সাম্পল দেখব। দেখো, এরপরে আই নো ড্যাশ হু ওয়েন্ট টু দ্য হাউস। এখানে আসলে ড্যাশ না, এটা ডট ডট রেখেছে এই কারণে, তার মানে এখানে অ্যান্টিসিডেন্টটা উজ্জ্ব আছে, ইমপ্লাইড আছে। ওকে, আই নো হু ওয়েন্ট টু দ্য হাউস। এখানে তোমাকে বুঝে নিতে হবে আই নো দ্য ম্যান হু ওয়েন্ট টু দ্য হাউস, অথবা আই নো দ্য পারসন হু ওয়েন্ট টু দ্য হাউস। ওকে, আই নো দ্য বয় হু ওয়েন্ট টু দ্য হাউস। সো হিয়ার দ্য বয় অর দ্য ম্যান, এটা তোমাকে বুঝে নিতে হবে। ওকে, সো হিয়ার অ্যান্টিসিডেন্ট ইমপ্লাইড আছে, মানে উজ্জ্ব আছে। ওকে, পরবর্তী এক্সাম্পলও দেখো, লিসেন টু ডট ডট হোয়াট আই সে। এখানেও দেখো আমি অ্যান্টিসিডেন্ট ছাড়াও এই বাক্যটি অর্থপূর্ণ। লিসেন টু হোয়াট আই সে, এইটুকু বললেও কিন্তু বাক্য অর্থপূর্ণ এবং এখানে রিলেটিভ প্রোনাউন হোয়াট। সো এখানে তোমাকে বুঝে নিতে হবে লিসেন টু দ্যাট হুইচ আই সে। ওকে, সো এখানে হোয়াট মিনস দ্যাট হুইচ। ওকে, এখানে হোয়াট মিনস হোয়াট ইকুয়াল দ্যাট হুইচ। ওকে, দ্যাট হুইচ অর্থাৎ যেটি। ওকে, সো হিয়ার দ্যাট ইজ দ্যাট হুইচ, দ্যাট মিনস that is means I listen to what the matter I say, right? এখানে সেই বিষয়টি কি আছে, ইমপ্লাইড আছে।
সো আমরা তাহলে এই বিষয় থেকে আমরা যেটা বুঝলাম সেটি হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন অ্যান্টিসিডেন্ট এর পরে বসবে, অর্থাৎ রিলেটিভ প্রোনাউন অ্যান্টিসিডেন্টের পরে বসবে, অর্থাৎ অ্যান্টিসিডেন্ট এর পরপর রিলেটিভ প্রোনাউন বসবে, কখনো কখনো অ্যান্টিসিডেন্ট উজ্জ থাকতে পারে। ওকে ওকে, সো go to the next slide. Now we will see the uses of different relative pronouns. At first you see use of who. Okay, use of who. আমরা সবাই জানি who এর অর্থ হচ্ছে, who কিন্তু ইংরেজিতে দুই জায়গায় ব্যবহৃত হয়। আমরা জানি who কিন্তু ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন হিসেবে ব্যবহার হয়, আবার এটি রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবেও ব্যবহার হয়। ওকে, who যখন ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন হিসেবে ব্যবহার হবে, এটি সাধারণত বাক্যের শুরুতে থাকবে এবং শেষে কোয়েশ্চেন মার্ক থাকে। বাট যখন আমরা দেখি রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে বসে, তখন আমরা এটাকে সাধারণত বাক্যের মধ্যখানে ব্যবহার হতে দেখি এবং এটার আগে একটা অ্যান্টিসিডেন্ট থাকে। ওকে, সো লেটস সি দ্য এক্সাম্পল। উই ফলো দ্য ম্যান, হি হেল্পস আস। হিয়ার there are two sentences. Okay, we follow the man, he helps us. Okay, there are two sentences and I will connect two sentences with who. Okay, relative pronoun who. So let's see the example. We follow the man, we follow the man. Here the man is antecedent, that's why we will use here, as it is a person, we will use here who. Okay, we follow the man who helps us, যিনি বা যে আমাদেরকে সাহায্য করে। Okay, we follow the man who helps us. So dear students, এখানে দেখো তোমরা যে who কেন ব্যবহার করেছি আমি, কারণ আগের শব্দটা এখানে the man, এটি হচ্ছে একটি পারসন। ওকে, যদি কোনো ব্যক্তিকে বোঝায় তাহলে তার জন্য আমরা ব্যবহার করব who। ওকে, যে বোঝাতে আমরা সাধারণত who ইউজ করব। ওকে, we follow the man who helps us. Next one, look at the boy, he is flying a kite. There are also two sentences. We will add these two sentences with our relative pronoun. Can you guess which relative pronoun can be used here? Look at the boy. Look at the boy. Here the boy is a person, right? That's why we can also use here relative pronoun who, right? Look at the boy. He is flying a kite, right? So we can use here similar way who. Look at the boy who is flying a kite. Okay, here we have used who. কেন? কারণ আমার এই who দ্বারা এই ব্যক্তিকে মিন করছে। সো আমার এখানে অ্যান্টিসিডেন্ট হলো দা বয়, যেহেতু ব্যক্তি সেজন্য আমরা এখানে who ইউজ করেছি, রাইট? ওকে, নাও ইউজ অফ whom। whom আমরা কখন ইউজ করব? এখানে একটা কথা বলে রাখি, সাধারণত ব্যক্তির জন্য তিন ধরনের প্রোনাউন ইউজ হয়, রিলেটিভ প্রোনাউন। একটা হচ্ছে হু, হুম এবং হুজ। কখন আমরা হু ইউজ করব, কখন হুম ইউজ করব, আর কখন হুজ ইউজ করব। এছাড়াও আরো কিছু ব্যবহার আছে, বাট ইংরেজিতে বেশিরভাগ জায়গায় এই তিনটি রিলেটিভ প্রোনাউনের ব্যবহার আমরা দেখি। এটা হচ্ছে হু, আরটা হচ্ছে হুম, আরটা হচ্ছে হুজ। ওকে, ব্যক্তির জন্য এই তিনটি রিলেটিভ প্রোনাউন ব্যবহার হয়। তাহলে হু ব্যবহৃত হবে যে বুঝালে বা যার বুঝালে। ওকে, সরি, যে বুঝালে বা যিনি বুঝালে। আর হুম ব্যবহৃত হবে যাকে বুঝালে। ওকে, হুম ব্যবহৃত হবে যাকে বুঝালে। ওকে, আর হুজ ব্যবহৃত হবে যার বুঝালে। এখানে আরেকটা কথা বলে রাখি, মডার্ন ইংলিশে কিন্তু যাকে বুঝাতে আমরা হু ব্যবহার করতে পারি। কোনো কোনো গ্রামারিয়ান সেটাকেও ব্যবহার করেছেন, অর্থাৎ যাকে বুঝাতে হু ইউজ করেছেন, যে বুঝাতেও হু ইউজ করেছেন। ওকে, এনিওয়ে, সো আমরা এখন হুম এর ব্যবহারটা দেখি। হুম কখন ব্যবহার হবে বলেছি, যাকে বুঝাতে আমরা হুম ইউজ করব। ওকে, আই নো দ্য ম্যান, আই স হিম ইয়েস্টারডে। সো হিয়ার দ্য ম্যান ইজ আ পারসন। ওকে, I know the man, I saw him yesterday.
দ্যাট মিনস আই নো দ্য ম্যান, আমি লোকটাকে চিনি, whom I saw him yesterday. Okay, here I have used here whom. কেন whom? কারণ দেখো বাক্যটির অর্থ করে দেখো, তোমার এখানে অর্থ কিন্তু যাকে। I know the man, আমি লোকটাকে চিনি, whom I saw him yesterday, যাকে আমি গতকাল দেখেছিলাম। So here whom means যাকে, right? Whom means যাকে। So, dear students, at first I would like to check the comment section who have already joined. Who have joined. Let me check the comment section. Nancy, assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam. Thank you, Nancy. You are a regular student of our virtual class. Thank you so much. Mansura Khanam Oishi. Thank you, Oishi. Mongching Yo Marma. Namaskar, sir. Namaskar. Okay thing. Namaskar, sir. Namaskar. Mahatab Rakib. Mohammad Rakib. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam. Thank you so much. Okay, so use of whom, আমরা whom এর ব্যবহারটা কখন ইউজ করব? এক কথায় I know the man, I saw him yesterday. Here you see I know the man whom I saw him yesterday. Okay, whom কেন ইউজ করলাম? কারণ এই বাক্যটিতে যদিও এখানে the man ব্যক্তির জন্য আমরা who ইউজ করতে পারি, whom ইউজ করতে পারি, whose ইউজ করতে পারি, বাট এখানে হোম ইউজ হওয়ার কারণ হলো এখানে যাকে অর্থে প্রকাশ পাচ্ছে। ওকে, অবজেক্টিভ ফর্ম হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। আই নো দ্য ম্যান হোম আই স হিম ইয়েস্টারডে। ওকে, নেক্সট। সো look at the relative pronoun. So here who is a relative pronoun, here who is a relative pronoun and whom is a relative pronoun. Okay, so everywhere you see there is an antecedent, right? We follow the man, here the man is antecedent. Look at the boy, here the boy is an antecedent. I know the man, here man is an antecedent. Okay, now use of whose, আমরা তাহলে কখন whose ইউজ করব? আমরা জানি whose শব্দের অর্থ হচ্ছে যার, right? This is a girl, her father is a doctor, right? If we add two sentences with relative pronoun, then how will you use? Look at the example. This is the girl whose father is a doctor. This is the girl whose father is a doctor, right? Here you see whose has been used here. Why? The girl is a person. For person we will use three relative pronoun. Earlier I have told it, whose, whom and who. Why whose has been used here? কেন whose আমরা এখানে ব্যবহার করেছি? কারণ এখানে যার অর্থে ব্যবহার হয়েছে, that is possessive, right? That is possessive. This is the girl whose father is a doctor, right? So যার বাবা একজন কি? ডাক্তার। Okay, this is the girl, এই সেই মেয়ে যার বাবা একজন ডাক্তার। So here whose means যার, right? Here whose means যার। Use of which, now we will see the uses of which. Okay, when we will use which, this is a book, it belongs to my younger sister. Dear students, there are also two sentences. I would like to use here relative pronoun which, and these relative pronoun will be used to connect two sentences. দুটো সেন্টেন্সকে এখানে কানেক্ট করতে আমি whichটাকে ব্যবহার করব। Look, this is the book which belongs to my younger sister. এই হলো, this is the book, এই সেই বই, which belongs to my younger sister, যেটার মালিক হচ্ছে আমার ছোট বোন, অর্থাৎ যেটার মালিক, যেটার স্বত্বাধিকারী হচ্ছে আমার ছোট বোন, রাইট? সো which কেন ব্যবহার করেছি? দেখো এখানেও দেখো
আমরা এতক্ষণ ধরে ব্যক্তির জন্য, পার্সনের জন্য আমরা তিনটা রিলেটিভ প্রোনাউন ইউজ করেছি, হু, হুইচ, হু, হুম এবং হুজ, রাইট? এখন আমরা দেখছি যে এখানে দ্য বুক হচ্ছে বস্তু, রাইট? ইটস আ ম্যাটেরিয়াল, ইটস আ ম্যাটেরিয়াল, ইটস আ থিং। সো ফর থিং ইউ উইল ইউজ relative pronoun which or that, which or that. So this is the book. Here the book is an antecedent, okay? As it is antecedent, uh, that's why after antecedent we will use relative pronoun, okay? আমরা তাহলে অ্যান্টিসিডেন্টের পরপরই কি রিলেটিভ প্রোনাউনটি ইউজ করছি। দিস ইজ দ্য বুক হুইচ বিলংস টু মাই ইয়াঙ্গার সিস্টার, রাইট? ওকে, সো এখানে আমরা কেন হুইজ ইউজ করেছি? কারণ এখানে দ্য বুকটা হলো একটি বস্তু। আমরা বলেছি ব্যক্তি হলে হু হতে পারে, হুম হতে পারে, হুজ হতে পারে, আর বস্তু হলে হুইচ হতে পারে, দ্যাট হতে পারে। অ্যাজ দ্য বুক ইজ আ থিং, এটি একটি বস্তু, ইটস আ ম্যাটেরিয়াল, রাইট? ম্যাটেরিয়াল নাউন, দ্যাটস ওয়াই উই উইল ইউজ হিয়ার which, okay? This is the book which belongs to my sister, okay? So let's see, here relative pronoun is whose, here relative pronoun is which, okay? So এখানে whose ব্যবহার হওয়ার কারণ হলো এখানে ব্যক্তিকে ইন্ডিকেট করছে, আর এখানে which ব্যবহার করার কারণ হলো এখানে বস্তুকে ইন্ডিকেট করছে, right? Okay, now go to the next slide. Dear students, use of what? Look at the slide. You see what equal that with the thing which, okay? কখনো কখনো হোয়াট এর অর্থ এই দুটোকে ইন্ডিকেট করে। তার মানে হোয়াট শব্দটা দ্বারা দ্যাট উইচ এবং দ্য থিং হুইচ এই দুটোকেও কি করে, ইন্ডিকেট করে। তার মানে দ্য থিং হুইচ অথবা দ্যাট হুইচ ইকুয়াল হোয়াট। তার মানে তুমি যখন হোয়াট ইউজ করবে তখন এটা দ্বারা বুঝে নিবে দ্যাট হুইচ অথবা দ্য থিং হুইচ, ওকে? সো লুক এট দ্য এক্সাম্পল. The magician showed us something. It is unbelievable. There are also two sentences, right? I will use here a relative pronoun, and that is what, okay? Look at the example. It is unbelievable. এই বাক্যটির মধ্যে দেখো আমি শেষের বাক্যটিকে আগে নিয়ে এসেছি। It is unbelievable. এটি অবিশ্বাস্য। What the magician showed us, right? সো এখানে বুঝে নিতে হবে it is unbelievable that which, okay? A what means that which, okay? It is unbelievable that which the magician showed us. That's why এখানে that which বলতে কোনো বস্তু কি বোঝানো হচ্ছে, that means something কি বোঝানো হচ্ছে, এজন্য আমার এখানে something শব্দটা আর ব্যবহার হবে না, right? It is unbelievable that the musician showed us, okay? It is unbelievable that, it is unbelievable what the musician showed us, okay? That will be the correct relative pronoun. So why I have used here what? I have used here what because এখানে এই যে কোনো বস্তুকে ইন্ডিকেট করছে that which দ্বারা বোঝানো হচ্ছে। It is unbelievable that which the musician showed us, right? Okay, now go to the next one. Use of that. Use of that, when we will use that. আমি আগেই বলেছি রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে সাধারণত ব্যক্তির জন্য হু, হুম, হুজ ব্যবহৃত হয়, হু, হুম এবং হুজ ব্যবহৃত হয়, আর বস্তুর ক্ষেত্রে দ্যাট ব্যবহৃত হতে পারে এবং উইচ ব্যবহৃত হতে পারে। Earlier you got the uses of which, now you see the example of that, okay? She wrote a book. It was published last month. Here you see two sentences, and these two sentences has been combined, has been connected with relative pronoun that. Look at the example. She wrote a book. She wrote a book. সে একটা বই লিখেছিল that was published last month. That was published last month. Here I have used here
that. Okay, you can also write here, she wrote a book which was published last month. You can use here which also. Okay, which also can be used. Okay, so she wrote a book. Here antecedent is book, and that is a relative pronoun. Okay, so dear students, he said nothing, he said something, it is true. It's also another example. Look how I have added here. It is true here what he said. Here what means that which. That's why instead of that which, I have used here what. Okay. So it is true that he said. It is true what he said. Okay. Here what means that which he said. Okay. Here that is antecedent. That is antecedent. Okay. And these words are implied here. Okay, I mean hidden, ujjo ache, right? Okay, so here what is relative pronoun, and what is relative pronoun in this sentence? That is a relative pronoun. Okay, নাও ইউজ অফ হোয়ার, আমরা হোয়ার কোথায় কোথায় ব্যবহার করব? সাধারণত দ্য প্লেস হোয়ার বসে। ওকে, কোন স্থানকে ইন্ডিকেট করার জন্য আমরা সাধারণত হোয়ার ব্যবহার করি। হি লিভস ইন চিটাগং, হি ইজ ডুইং হিজ বিজনেস ওভার দেয়ার। সো হিয়ার চিটাগং ইজ আ প্লেস, রাইট? ফর a place we will use where. Okay, so look at the example how I have connected two sentences with relative pronoun where. Okay, he lives in Chittagong where he is doing his business, right? He lives in Chittagong where he is doing his business. So dear students, আমরা প্রত্যেকটা এক্সাম্পলে দেখেছি রিলেটিভ প্রোনাউন সাধারণত বেশিরভাগ জায়গায় অ্যান্টিসিডেন্টের পরপর বসছে। এটা তোমাকে মনে রাখতে হবে। ওকে, এবং এটা তোমরা যারা 11 ক্লাস এবং 12 ক্লাসে পড়ছো তোমাদের কিন্তু প্রোনাউন রেফারেন্সিং এ এটি খুব বেশি কাজ দিবে। ওকে, সো প্রোনাউন রেফারেন্সিং এর মধ্যে তোমার যেটা 8 নাম্বার কোশ্চেন আসবে, সেই 8 নাম্বার কোশ্চেনের মধ্যে ইউজেস অফ রিলেটিভ প্রোনাউনের ব্যবহারটা আছে। আশা করি তোমরা প্রত্যেকেই এই লেসনটা থেকে ওই বিষয়টি সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা পাবে। ওকে, so he lives in Chittagong where he is doing his business. Here Chittagong is a place, that's why I have used here where. Okay, where is a relative pronoun and Chittagong is an antecedent here. Okay, antecedent হলো আমার এখানে Chittagong, okay, আর এখানে where হচ্ছে আমার relative pronoun. Okay, okay, now go to the uses of when. আমরা when কখন ব্যবহার করব? Okay, it is 1971, 1971 সাল, we got our independence. অর্থাৎ 71 সাল হলো এমন একটি বছর যখন আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম বা পেয়েছিলাম। সো এই দুটো সেন্টেন্সকে যদি আমি when দ্বারা যুক্ত করি তাহলে কিভাবে আমরা রিলেটিভ প্রোনাউনটাকে ইউজ করতে পারছি দেখো। 1971 is the year, as it is a time, that's why we will use here when. So আমরা এখানে একটা সূত্র মনে রাখতে পারি, the time dot dot when, the place dot dot where, the person dot dot who, whose, whom. Okay, the person dot dot, that means the person হলে সেক্ষেত্রে আমরা who, whose এবং whom ইউজ করব। the place যখন হবে where ইউজ করব। the thing যখন হবে that or which. Okay, আর যখন the time, that means যখন আমার সময়কে মিন করবে তখন আমি when ইউজ করব। Okay, that means the time when, the place where, the person who, whose, whom, okay, the thing which or that। এই সূত্রগুলো মনে রাখতে হবে when you will use relative pronoun। আর রিলেটিভ প্রোনাউন ইউজের ক্ষেত্রে কি বললাম যে অ্যান্টিসিডেন্টের বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে। অর্থাৎ রিলেটিভ প্রোনাউন আমি যার জন্য ব্যবহার করব সেই অনুযায়ী, সেই অ্যান্টিসিডেন্ট অনুযায়ী আমার রিলেটিভ প্রোনাউনটা ব্যবহার করতে হবে। ওকে,
Okay, dear students. So here, relative pronoun is where and antecedent is chittagong. Here, relative pronoun is when, antecedent is the year. Okay, I mean 1971. Okay, so dear students, I am at the end of the lesson. I hope you have understood our today's lesson, and there is a homework for you. And these 10 sentences are uh, given to you as a homework. You will read the sentences and complete the sentences in your notebook and inbox me timely. Okay, that's all for today. Thank you. See you next class. Stay safe, stay home. Thank you. Thank you so much.